Tea Cocktail. Today I am with Oroonoko, a work written by Aphra Behn. This particular prose narrative is a legitimate claimant to the post of the first novel in English. Aphra Behn, who lived from 1640 to 1689, is the first professional woman playwright from England. She has written plenty of successful plays such as The Rover, The Emperor of the Moon, The City, Heiress, etc. This woman writer is perhaps forgotten by the patriarchal system of canon making. So I think it's high time we revisited the canon and include such authors, especially female authors, who are forgotten. Well, let us come back to Oroonoko. This novel was published in 1688 and it is a transcontinental novel because its events happen in various continents, primarily on two continents, and there is Europe also as an invisible present. So before going into a critical kind of a view on the novel, let us look into its plot. Now the central character is Oroonoko. He is an African prince, grandson of an African king. He is the hero or the protagonist whose story the narrator tells us in this particular novel. This young prince, he was taught Western education. He was well versed with Western culture and Western language. He had a French instructor. All these things come into discussion sometime later. Now, this young man who falls for another beautiful maiden, Imoinda. So they fall in love. And unfortunately, an old king, again an African king, he wants Imoinda as his own. So he takes measures to that particular aim and he succeeds in it. However, the love between Imoinda and Oroonoko proceeds, and it results in a clandestine marriage with the help of another royal princess, queen. And after finding out this move, the old king finds out. He sells Imoinda as a slave to the Europeans. And he tells a lie to cover that to Oroonoko, because Oroonoko is a great general warrior. He needs him in his battles. So he needs his assistance. Therefore, he tells lies about Imoinda. And for a time, he convinces Oroonoko. But soon after, Oroonoko is also tricked into a slave ship. So the slave traders, the Europeans, Englishmen, they take this young man to Suriname. So from Africa, now the place of action is Suriname, and South American country today. So in Suriname there are plantations, colonial plantations, where these slaves from Africa were used to work. And there, Imoinda and Oroonoko once again meet.
and for a brief time they have a beautiful life together, and Imoinda becomes pregnant, and he is treated, Oroonoko is treated with some kind of reverence by the European traders. He also successfully engages in, to have a proper kind of a trade relationship between the natives and the English, and he also successfully takes steps to improve the trade between the natives and the Westerners. And in this way, as it was moving, Oroonoko and Imoinda, they want to return to their own country, and unfortunately the European settlers, they don't want such kind of a move, so they insist that it will happen only when the governor comes. After the arrival of the governor, you will be shifted back, or you will be allowed to go back to Africa. But soon our hero realizes that it was another trick, so he starts a rebellion. Along with the help of the slaves, he starts a rebellion, because he was also a slave. He is also a slave. He is also treated like a slave, but not exactly like the slave, but with some kind of reverence, because he acts as a middle party between the two ends of the trade, and he, because of his education and his nobility of character, he is treated with some kind of respect. But yet he is none other than a slave. So that is the condition. So he raises a revolt along with other by inspiring other slaves, and unfortunately the revolt is quenched. He is taken, and in between such kind of a struggle, there was a pact between Imoinda and Oroonoko to kill themselves. Imoinda dies. Unfortunately, again, Oroonoko was unable to kill himself. Before that, he is captured, and he is killed brutally by the European people, by the English people, and he was his stomach was opened up, and he was killed, and he was quartered. He was cut into pieces and taken into the different corners of Suriname to exhibit as a warning for any other such kind of a rebellious movement among the slaves. So this is the basic plot of the story, and the story is narrated in two ways. Almost more than half, almost 70% of the story is told by a first-person narrative who is a witness. She, the narrator is a she, a woman who is a daughter of an English authority who comes to Suriname and dies on the way. African history of Oroonoko is told in the third person. So the narrator was not there in Africa, so the African portion of the story, Oroonoko's background and all, are given in third person narrative. So that is the basic plot of the novel. Okay. അപ്പോൾ കഥ ചുരുക്കത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജകുമാരൻ ഒരു പ്രണയത്തിലാകുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഒരു അടിമ കപ്പലിൽപ്പെട്ട് അടിമയായി സുരിനാമിലെത്തുന്നു. സുരിനാമിൽ വെച്ച് കാമുകിയുമായി വീണ്ടും യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും തങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്കെതിരെ അവർ കലഹമുണ്ടാക്കുകയും അതിൽപ്പെട്ട് ഇയാളെ പിടിക്കുകയും രാജകുമാരനെ പിടിക്കുകയും അയാളുടെ വയറ് കീറി അയാളെ കൊല്ലുകയും അയാളുടെ ഡിസംബവൽഡ് എന്നാണ് വാക്ക്. ബവൽ മീൻസ് സ്റ്റോക്ക്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അപ്പോൾ വയറ് കീറി കൊന്ന് പിന്നീട് ശരീരഭാഗങ്ങളെല്ലാം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് സുരിനാമിൻ്റെ ഒക്കെ 4 പ്രദേശങ്ങളിൽ, എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ട് കാണിച്ച് ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, മേലിൽ ആരും ഇതിന് തുനിയരുത് എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നിടത്ത്, അങ്ങനെ അതാണ് നോവലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്ലോട്ട്. ഒരു ട്രാജഡി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോവലിലെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ബേസിക് കഥ ഇതാണ്. ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒന്ന്, ഇതിനകത്ത് ഒരു ആൻറ്റി കൊളോണിയൽ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നോർമലി when the Westerners, as the tradition, when they write about the Eastern people or African people or Asiatic people, they represent themselves as
noble, ideal, etc. And the Eastern people, the Africans and other people, the Indians, they are barbarians. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അവർ വളരെ പരിഷ്കൃതരും സംസ്കാര സമ്പന്നരും, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വളരെ അസംസ്കൃതരായിട്ടുള്ള പ്രാകൃതരായ ആൾക്കാരെന്ന ചിത്രീകരണമാണ്. പക്ഷേ ഈ നോവലിൽ ആഫ്ര ബെൻ തരുന്ന ചിത്രം നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഷീ പ്രസൻസ് Oroonoko as a very noble person, a person with a shining character, a brave man, ധീരനാണ്, ആദർശവാനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് Oroonoko. And the colonizers, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെള്ളക്കാർ, അവരെയാണ് ഇവിടെ ബാർബേറിയസ്, സാവേജസ് എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാരെ മനുഷ്യരെന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെ വളരെ നികൃഷ്ടമായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാശ്ചാത്യരെ തന്നെ പാശ്ചാത്യയായ നോവലിസ്റ്റ് അപരിഷ്കൃതരെന്നും പ്രാകൃതരെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വളരെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വ്യൂ, ദിസ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ വ്യൂ which can be seen in a novel which was written in 1688. So that is quite contrary to the Oriental writings. ഇതൊരു വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ്. Now this novel is in the title, the complete title of the novel is Oroonoko or a royal slave, a true history എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ നോവൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അംശം നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. The first thing is clear to you. It's about the colonial history. The novel clearly reveals the process of colonization, how they captured Africans or the Eastern people as slaves, and how they built their plantations, particularly sugarcane പോലുള്ള പ്ലാന്റേഷൻസ് നിർമ്മിക്കുകയും അവിടെ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ വളരെ നിർദ്ദയമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കഥ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെഫറൻസ്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ദിസ് നോവൽ ഓൾസോ reflects British history, especially when you remember the year in which the novel was published, 1688, the year of glorious revolution, or as people often call bloodless revolution. ബ്ലഡൊക്കെ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും. എന്നാലും ആ 1688 ആ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് റെവല്യൂഷനിലൂടെ ചാൾസ് സെക്കൻഡിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്ന റെവല്യൂഷനാണ്. അതിനുശേഷം ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ മകളായിട്ടുള്ള മേരിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച്, ഇവരായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുന്നോടി കണ്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ with this particular revolution in the background, the novel also prophesies something about the possible future of England at that time. എങ്ങനെ ഈ ഒറൂനോക്കോയുടെ കഥ, it works as an allegory. Now Oroonoko, what he suffered is very much like what Charles I suffered in 1649 was the year in which he was beheaded. ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ കൊന്നിട്ടാണ് അവിടെ പ്യൂരിറ്റൻ റൂൾ ഉണ്ടായത്. 1649 മുതൽ 11 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ ഒലിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ടറേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമൺവെൽത്ത്, ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് എ കോമൺവെൽത്ത് ഫോർ 11 years. ആ പീരീഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, when the king was defeated and he was killed, you can relate that to Oroonoko, and again the same thing can be repeated during the time of glorious revolution. What happened to Oroonoko, what happened to Charles I can happen or may happen to Charles II also. Such a fear or a fearful prophecy or such a fearful foresightedness can be also seen in this particular novel. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അലിഗറി ആയിട്ട് അന്യാപദേശമായി ചരിത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് കൂടി ഈ കൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നോവൽ ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് സിംപ്ലി എ നോവൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസ് റൺറിക് നോവൽ.
ട്രാൻസ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ അവതരണങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എലമെന്റ്സ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എലമെന്റ് ഓഫ് എപ്പിക് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒറൂനോക്കോയുടെ കഥയിൽ ആദ്യം ഹി ഡിനൈസ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ കിങ് ഇൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇമോയിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ കാമുകിയെ തട്ടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് രാജാവിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. So when you look into that particular, when you see that particular situation, immediately it reminds of Homer's Iliad. ഹോമറിന്റെ ഇലിയഡിൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അക്കിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന നായകൻ തൻ്റെ അടിമപ്പെണ്ണായിട്ടുള്ള ബ്രിസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ രാജാവായിട്ടുള്ള അഗമംനൻ തട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറുന്നയാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഈ ഇലിയഡിനകത്ത്. ഇൻ ദ സെയിം വേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഇലിയഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഹിയർ. ആൻഡ് അഗെയിൻ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു the aspects of love, or the pages where the relationship between Imoinda and Oroonoko flowers, the complete mood, or what you call ambience, is that of a medieval romance. Medieval romance എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളുണ്ട്. medieval romanceകളുടെ ഒരു തരംഗം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി കാണാൻ പറ്റും. ഇവരുടെ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇവരുടെ ആ പ്രണയവും പ്രണയം പൂത്തുലയുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിലെ വർണ്ണനകളും ഒക്കെ ആ ഒരു medieval റൊമാൻസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. And again, one more thing is to note, a very, very striking thing is that in the very beginning of the novel, Aphra Behn says that she is not pretending to tell a story of an imaginary character and imaginary events. She says that she is honestly, സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയുകയാണ്, നടന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. She is trying to provide a true history of a person who lived. അങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോൾ it is more linked to reality. ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, റിയലിസത്തിലേക്ക് നോവലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക, there are many personal references. ഈ ആഫ്ര ബെന്നിന്റെ ഫാദറും ഇംഗ്ലീഷ് അംബാസഡറായിട്ട് സുറിനാമിലേക്ക് പോയതാണ്. ആ കൂടെ ആഫ്ര ബെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. She was along with the father when he went to Suriname, and on the way the father died. ആ യാത്രക്കിടയിലാണ് പിതാവ് മരിച്ചത്. അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ നരേറ്ററും കപ്പലിൽ പോകുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ കൂടെ സുരിനാമിലേക്ക് വരുന്നു. ആ യാത്രക്കിടയിൽ പിതാവ് മരിക്കുന്നു. ഇവര് അവിടെ എത്തുന്നു. കുറച്ചാൾ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ കഥ ഇത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ കഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള ആഫ്ര ബെന്നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ഒക്കെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വാസ് seen by Aphra Behn, or that was heard by Aphra Behn. Aphra Behnന് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളോ സന്ദർഭങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നോവലിനകത്ത്. എന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യഥാതഥ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് genre which was emerging at that time. It is the newspaper reporting or journalistic writing. ഈ ആ സമയമാണല്ലോ പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നു, ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹം വരുന്നു, അത് പ്രിന്റിലൂടെ വരുന്നു. ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജേർണലിസം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിവരണം, ലൈക്ക് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് വാട്ട് ഹി സീസ് ഓർ വാട്ട് ഹി സോ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഹി വേർ ഹി വിസിറ്റഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടൊരു വളരെ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് നറേഷൻ, വെരി വെരി ആപ്റ്റ് ഫാക്ച്വൽ നറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതേ മാതൃകയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ആഫ്ര ബെന്നും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശാഖയുടെ ഒരു പ്രതിബിംബവും നമുക്ക് ഈ കൃതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ചിന്താ തലങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഈ ആഫ്ര ബെൻ. ഇറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. It is against the colonial kind of movement. It is against the English or the Western superiority complex, and it is more near to real life. It has a kind of historical representation, historical picturization, historical images in it. So
it is more near to life, just like a modern നോവൽ. ഒരു പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ടാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്ന ഒരു 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 രീതിയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. So that much about Aphra Behn's Oroonoko, and I hope you have got a clear idea. And if this video is of some benefit to you, please don't forget to subscribe and like. And until we see again with another video, bye bye.